doctors dedicate a significant portion of their lives to patient care, often enduring long hours, high stress, and emotional fatigue. However, engaging in meaningful hobbies outside of medicine is essential for relaxation, recovery, and mental well-being. Exercise is an effective way for doctors to reduce stress and enhance physical health. Activities like yoga, running, swimming, or team sports promote mental clarity and offer a break from clinical responsibilities. Engaging in art such as painting, photography, or music allows doctors to express emotions and find inner peace. Exploring literature, fiction, or philosophy helps doctors broaden their perspectives and disconnect from daily pressures. Many physicians also pursue writing, whether through journals, blogs, or poetry, to reflect on their experiences and share insights. Spending time in nature offers restorative benefits. Gardening and outdoor activities, like hiking or birdwatching, allow doctors to connect with the environment and find tranquility. Volunteering or engaging in social activities provides a sense of purpose and helps develop connections beyond their medical networks. Practicing meditation or mindfulness techniques helps doctors maintain emotional equilibrium and manage stress effectively. In conclusion, hobbies play a vital role in helping doctors find solace, prevent burnout, and achieve work-life balance. By investing in life beyond medicine, they can enhance their well-being and continue to serve patients with compassion and energy. I mean, one of the main things we planned for today, and as far as the audience is concerned, I hope you didn't mind us running out of time, because that is, this is something which is like Tilaka said, rarely discussed, and we thought as part of the Marvelous Medicine endeavor, we should, bring all these things out into the open. So we have another special guest, Chandrasekhar Ramamurthy, who's our junior. He's a high-flying CEO trotting across the country and the globe, but he chose to be here today. And Radhakrishna would like to have a word with him, because one of the things that is most appreciated in Marvelous Medicine is the series Beyond Medicine that we started, which is about doctors doing other stuff other than doctoring. And over to you, Radha. And Amritavarshini, I mean, we'd also like to have Amritavarshini here, because medical students think their life is over once they enter medical college, and they have to give up all their interests and passions and only be need driven. But Amritavarshini's managed to do things other than just studying for her MBBS. So I'm sure we all can get inspired by these two people. Somewhere I think halfway through the Marvelous Medicine series, we started something called Beyond Medicine, because there are so many doctors who are done well in fields other than medicine, that including mountaineering and sport and music and dance and so on. And we thought this is something that's very essential, especially in the present era where doctors are so much stressed and doctors are put to a lot of judgment. And so here we have, because we're running short of time, and I'll start with Amritavarshini, then give time to... Now, Amritavarshini, you are a singer, dancer, what are you? Other than a doctor? Ma'am Dr. Jayachandran is here? Yeah, please. Yes, yeah. Ma'am said, she said I did things other than study MBBS, but I'm sure in my college they'll tell I did everything except studying MBBS. I wanted to be a musician when I was young, and then at around 10th standard, my dad said, forget that. So, but I did a lot of musical training. I did instruments, I sang, and my parents give me freedom to do anything. So I do anything. I surf, I play basketball, and I do as much as I can in the name of stress relief. I will say, from my point of view as a student, but also as someone who has parents who are doctors, just 3 or 4 points where I think, because it's near lunchtime also, 3 or 4 points where I think it's important to do things outside medicine. One, and I tell my parents this all the time, make time for yourself, because it's really easy to burn out in this profession and you don't realize it. And then it'll catch up in like high lipid levels in the blood test, or, suddenly you're diabetic. That's how it'll catch up to you. So you won't realize how tired you are until you have to sit down once. And then you don't know how easy it is to get back up again. So especially more later on in the profession, it's even more important to make time to do things outside medicine.
And the second thing is that when you do things outside medicine, you meet different people who are not doctors, and you get to help people in those spheres who are not doctors. So I surf, I meet surfers, I meet fishermen, and I learn that, okay, they're having these struggles, that struggle, we can help them because, we have studied and we are understanding what they're going through. And by participating or putting yourself in those kind of fields, you kind of, I don't know, expand the medical community into spaces which it might not have been in. And you also learn a lot for them. I got stung by a jellyfish. I would have no idea. I thought I was going to die of anaphylaxis, but turns out all you have to do is put vinegar. So you learn some medicine from them as well. And so, putting yourself out there beyond medicine, it helps you and it helps the people around you as well. And finally, because you can't just do one thing the whole life, and it's good to keep your hobbies alive. It keeps you happy, keeps the people around you happy. So yeah, and the final thing I'll say is, like, because I guess we're doctors, and especially all of you guys are extremely esteemed doctors who have done research in so many fields. I feel like the more you do things outside medicine, it gives you a perspective of how people who are not in the field think and how to help them best. Gives you ideas for research. Like ma'am was talking about how we have to be loyal to our patients and talk to them about lifestyle modification. Probably someone who's interested in cooking can give them a good advice, like how to make easy to make meals that are healthy, that will connect with the patient more than just medical jargon. So that's all these things are important, and that's Wonderful, wonderful. Suresh Babu sir was playing piano. Are you still playing piano? You stopped doing it. Why, sir? There are many, many doctors. Actually, one of my classmates was saying that she started learning music, started learning Bharatanatyam, and Vidya says in another year's time she'll have Aranget. My classmate. I think at some point of time you find that there are many, many more things you thought you should have done earlier, but then still have time doing it. So Jayachan, I'm a keyboardist too, and I was the head of the Jipma Light Music Band for 4 years. yeah, I'll come to you. So no, just to add to that, like Yeah. we meet other people. She was telling, no, that Yeah. right. Right. When I was a house surgeon, I met the first year who was a singer, and then I married her. All right. That's a side effect. The Jayachandran is an ophthalmic anesthesiologist. He's another multi-talented personality. He plays violin. He's into hospital safety stuff, and more than that, he's a short filmmaker, and a couple of his films have won awards. I know. How did this extracurricular thing really sort of made you happier man and happier clinician? So, to begin with, I joined Shankar Netralaya. Basically, an anesthetist joining an eye hospital, everyone moment they will say, "What is the big deal you are doing there?" No, it's a single specialty hospital. No, I have to overcome this boredom. So, I have to overcome the boredom means how to go about it. So, that is how. So, in our hospital, we have that Foundation Day celebration. So every year they celebrate in a grand manner in Kalevana Rangam. So where we used to perform script, maximum 5 minutes it should be, a message should be there and humor should be there. So like coincidentally I was writing a script. So it was about acquired immune HIV patients, how to deal about it, and it got a first prize. Then next time onwards, almost all the people came towards me to start writing script, small this thing. So the next thing which I got on stage was, you will not believe, I got that Bahubali on stage with that all that amateurs, that is theater employees and sisters and nearly some 80 artists. I was able to bring that whole thing Bahubali on stage in 5 minutes. Then only I realized something there is in sixth sense maybe. I started writing script. This is how I got writing into the script, and then I became an associate film member of that Mumbai Scriptwriter Association. Then I directed a short movie which is about a child abuse. It is in that YouTube also, and it won many national and international awards. This is how I became a script writer. Then I want to do more. That is, I want to publish more. So to publish, then again we need to know biostatistics. So for this again I did a course in biostatistics.
I became a biostatistician also. So then I never stopped with this. I want to do more. Then I innovated along with the engineering students, Department of Electrical Engineering, IIT. I got a 2 patent. One is that for practicing needle blocks and subtenons blocks. Then I never stopped with that. Then again I wanted to do more. The next thing I did was started playing violin. So now have my own YouTube channel and I'm more into that violinist now. That's all. This is how I came in. Well done. One day I invited Chandrasekhar Ramamurthy to my home and we just got into a conversation. Then I realized that he's a very big Kamal Haasan fan. Now, if you ask him in 1994 how many Kamal Haasan movies got released, he'll tell you. 2. And Mahanadi for Pongal and Nammavar for Deepavali. he'll tell you which theater and at the same time which other movies got released in the other theaters, what is the length of the queue in those theaters, how much money they the first day made. Right. If you ask him in how many songs Kamal Haasan smoke, he'll tell you. And how many times a particular in how many movies his name is Ajay or Vijay, he'll tell you. I mean, that's sort of a, and you're a Fans Association president or something? For Telangana State. Telangana State. See, I mean, his involvement in these areas is tremendous, and I think not even ChatGPT or Wikipedia can compete with him when it comes to Kamal Haasan. I don't know whether you're planning to write a book, and Kamal Haasan knows all this. I mean, that is the thing. And I mean, at every given chance, I see him a picture, photograph. I think you must have had photo with him every year or every release or what? Almost every year. Yeah. Now, the request to him, because I'm sure we are at the end of the day and it's a terribly, long drawn day. So we want you to, us to entertain with your talent. Yes. Yeah. Please. So luckily I was not asked a question because as a Kamal fan, then I'll be answering in some other tangent. Whatever be the question, my answer will be different. I know I'm the villain standing between lunch and the session. So I'll not take more than 5 minutes. இது தமிழ் சினிமா ஓட சம்மந்தப்பட்டது. ஸோ தமிழ் சினிமா ஃபாலோ பண்ணாதவங்க, தமிழ் தெரியாதவங்க கொஞ்சம் எக்ஸ்கியூஸ் பண்ணிவிடுங்க. ஐ வாண்டட் நிறைய ரொம்ப அகடமிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ கொஞ்சம் லைட்டாக எண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றது ஐ ஆஸ்ட் வித்யா மேம் அண்ட் பட்டா சார் அண்ட் தே ரெடிலி அக்ரீட். கொஞ்சம் ஃப்ரண்ட்டில் வரீங்களா? பின்னாடி இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பேன், அது ஆன்சர் பண்ணலாம் குவிஸ் மாதிரி. So yeah, this was my intro. I was 95 to 2000 batch MBBS from JIPMER, and 2001 to 4 I did my MD radiology again from JIPMER. Then I did my advanced radiology course in Nizam's Institute of Medical Sciences, Hyderabad. I've done my hospital administration masters from ICFA University, medical diploma in medical law and ethics from National Law School, and konja solnula sir build up and MBA from Indian School of Business. I'm totally into on the management side now. We have 20 hospitals. I'm the president for the group Krishna Institute of Medical Sciences. So the first மட்டும் salary வர job, மீதி எல்லாம் நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ வரைக்கும் ₹1 வரல. The board of directors Sunshine Hospital அப்படின்னா meeting fee also they don't give. I'm the chief of strategy for an association of artificial intelligence in healthcare, or small company. The advisor for Meditech Pharma, my classmate's company. She says that she's in a loss and she's driving a Range Rover. It doesn't pay me for that. And I advise doc tutorials in a PG entrance preparation, and that belongs to my boss's second son. The first son is my boss. The second son owns the company, so he says all this is included in your salary. The working partner is Adage Hiring. Again, it's my friend's company, so I don't get paid. Honorary faculty in some places. Mahatma Gandhi, Prashant Rajagopal, Kasa Kuduporaru. And the last one where I spend a lot of money and I don't get anything is like last 40 years I've been a Kamal Haasan fan. So டாக்டர் கேரக்டர்ஸ் ஒரு ஸ்டீரியோ டைப் இருக்கும் தமிழ் சினிமாவில். ஸோ சில ஜென்ரல் கேரக்டர்ஸும் சில ஸ்பெசிஃபிக் கேரக்டர்ஸும் ஒரு 10 to 1 ரேங்க் பண்ணியிருக்கேன். அதை மட்டும் நம்ம பார்த்துட்டு அப்புறம் we can proceed for lunch. இவர் வந்து இந்த பஞ்ச் லைன் சொல்கிறார். இது சர்ஜன் கம் இஸ் நர்சிங் ஹோம் ஓனர் கம் நியூராலஜிஸ்ட் கம் எவ்ரிதிங், ஆல் இன் ஆல் டாக்டர். அவர் பஞ்ச் லைன் காட் இஸ் கிரேட் சொல்லுவார் ஒன்று. இல்லைன்னா இந்த 24 ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் எதுவுமே சொல்ல முடியும். அந்த 25th ஹவரில் எல்லாம் கிளியர் ஆகிடும் போல இருக்குது.
அதில் என்னென்னா அது சொல்லும்போது கிளாஸ் ரிமூவ் பண்ணிட்டு சொல்லணும். பாருங்கள், யூ cannot ஃபைண்ட் அவுட் ஒன் சீன் வேறு கிளாஸ் போட்டுட்டு சொல்ல மாட்டாங்க. எங்களால் பண்ண முடிஞ்சதை பண்ணிட்டோம், இதுக்கு மேலே அவன் ஆண்டவன் பார்த்துப்பான் அப்படின்னா அந்த கிளாஸை ரிமூவ் பண்ணிட்டு சொல்லணும். அது 10th. அப்புறம் இந்த ஃபேமிலி டாக்டர்ன்றவங்க இந்த ஃபேமிலிகிட்ட சம்பளம் வாங்குவாங்க போல இருக்கு, மாத சம்பளம். வேறு ஹாஸ்பிட்டலுக்கே போக மாட்டாங்க அவங்க. ஆல்வேஸ் தே வில் பி வித் த ஹீரோஸ் ஃபேமிலி. அவங்களுக்கு டாக்டருக்கு ஏதாவது அலையன்ஸ் வேணும்னா இந்த டாக்டர் தான் எடுத்துகிட்டு வருவார். இந்த பையன் நல்லா இருக்கான் பாருங்கள், இவனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கலான்னு. இதுதான் அவங்க வேலை. அப்புறம் கேன்சர் இருக்கட்டும், ஹார்ட் அட்டாக், ஸ்ட்ரோக்கு, வாட் எவர் இட் இஸ், தே வில் ட்ரீட் அட் ஹோம் ஒன்லி. அட்மிட் பண்ண மாட்டாங்க. அங்கேயே ஹோம் டயாலிசிஸ் மாதிரி எல்லாம் ரீனல் டிரான்ஸ்பிளான்ட் கூட வீட்டிலே பண்ணிவிடுவார் ஒரு ஃபேமிலி டாக்டர். அப்புறம் இந்த லேடி டாக்டர்ஸ் வந்து தமிழ் சினிமாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கார்டியாலஜிஸ்ட்டோ, நியூரோலஜிஸ்ட்டோ, நியூரோ சர்ஜனோ, எண்டோக்ரைனாலஜிஸ்ட்டோ, மேடம் மாதிரி ஜென்ரல் சர்ஜனோ இது மாதிரிலாம் காமிக்கவே மாட்டாங்க. ஐவிஎஃப் இல்லைன்னா குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு. அதுவும் அவங்க டயக்னோசிஸு அப்படி நாடி பிடிச்சிட்டு சொல்லிடுவாங்க ப்ரெக்னென்ட்டு. எப்படி நானும் எம்பிபிஎஸ் ஃபைனல் இயரில் அந்த ஆஷா மேடமோ கீதா ராஜகோபால் மேடமோ இது கற்றுக் கொடுப்பாங்கன்னு நானும் வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன். இந்த பல்ஸ் பார்த்தோன்னே எப்படி சொல்கிறது ப்ரெக்னென்சின்னு. ஃபைனல் இயரும் முடிஞ்சிருச்சு, அவங்க கற்றுக் கொடுக்கல ஜிப்மரில். வேஸ்ட்டு போல இருக்குது காலேஜ். இவங்க வந்து கார்டியாலஜி, நெஃப்ராலஜி, அது மாதிரி இவங்க நெக்ராலஜி, இவங்க டெட் பாடியில் ட்ரீட்மெண்ட்டு ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த ரமணா மூவியோட டீமு. அவங்க உயிரோடு இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ அவர் தான் டைரக்டர் முருகதாஸ். பார்த்தேன் அவர் இப்போ 2 இயர்ஸ் முன்னாடி இங்கே தான் சென்னையில் ஒரு வெட்டிங்கில் மீட் பண்ணேன். ஜென்ஸ் டாய்லெட் முன்னாடி வச்சு பிடிச்சேன் அவரை. வச்சு சொன்னேன், சார் நாங்கள் ஒரு 15 ஹாஸ்பிட்டல் நடத்தினேன் சார், இந்த டெட் பாடிக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணது எப்படின்னு தெரில, கொஞ்சம் கற்றுக் கொடுங்க, நல்லா காசு பண்ணலாம் போல இருக்குது, நாங்களாம் உயிரோடு இருக்கிறவங்க தான் ட்ரீட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு. இவர் தெரியுமா, இது என்ன படம் தெரியுமா? இது யங் பீப்புள் அட்லீஸ்ட் ஒரு புலன் விசாரணை கேப்டன் விஜயகாந்த் படம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இவர் சரத்குமார் வந்து ஒரு ஐலண்ட் வச்சுருப்பார். ஐலண்டுக்குள்ளே ஒரு ஹாஸ்பிட்டல். அதில் வந்து கிட்னி திருடுவாங்க. அதில் ஐலண்டு சுற்றி முதலெல்லாம் இருக்கும், மோட் மாரி பெரிய ஹை செக்யூரிட்டி ஆர்ம்டு கமாண்டோஸ்லாம் இருப்பாங்க. இவர் தான் டாக்டர் மஹிந்திரா அப்படின்னு அந்த ஹாஸ்பிட்டலோட ஓனர். இந்த பேஷண்ட்லாம் அங்கே போட்டில் கூட்டிகிட்டு வந்து கிட்னி திருடிட்டு விட்டுருவாங்க. ஸோ இது மாதிரி ஒரு பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங் கேரக்டர் தமிழ் சினிமாவில். புலன் விசாரணையில் இவர் தான் மெயின் வில்லன் டாக்டர். இவர் யாருன்னு தெரியுமா யாருக்காவது? Can someone identify the actor or the director? The great director of எஸ் பாலச்சந்தர், வீணை பாலச்சந்தர்னு சொல்கிறோம் நம்ம. இஸ் அ எக்ஸ்பர்ட். ஹலோ. இவர் ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா அப்படியே ஹிச்காக் டைப்பில் படம் பண்ணுவார். இவரும் ஒரு ஐலண்ட் ஒரு படம் பண்ணியிருக்காரு, அதில் டாக்டராகவும் வருவார். படம் பேர் தெரியுமா? நடு இரவில்னு. டெய்லி நைட்டு ஒரு ஒன் பர்சன் வில் பி டையிங் அண்ட் ஹி வில் இன்வெஸ்டிகேட் தி மர்டர் all through. He is also the director of the movie எஸ் பாலச்சந்தர். அவர் டாக்டர் சர்க்குணம் அப்படின்ற கேரக்டரில் வந்து he does that. இவங்க தமிழ் சினிமாவில் ரொம்ப நிறைய டாக்டர்ஸ்னால் சைக்காட்ரிஸ்ட் தான் காமிப்பாங்க. அது ஃப்ராடியன் ஸ்லிப், டோன்ட் மைண்ட் தட். இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டர் யார் தெரியுமா? கல்கட்டா விஸ்வநாதன் சார் தான் நல்லா நிறையா ஆன்சர் பண்ணுறாரு. அவர் வந்து சைக்காட்ரிஸ்ட் கேரக்டர் பண்ணுறதுக்குன்னே நடிக்க வந்த மாதிரி எல்லா படத்துலையும் அவர் தான் மூடு பண்ணி எனக்குள்ள ஒருவன் எங்கே போனாலும் அவர் தான் சைக்காட்ரி ரோல் பண்ணுவார். அப்புறம் நம்ம நாசர் வந்து அன்னியன், ரெமோ, அவங்களோட ஸ்பிளிட் பர்சனாலிட்டியெல்லாம் அப்படியே நல்லா டிஸ்கிரைப் பண்ணுற சைக்காட்ரிஸ்ட்டு. அவர் சூப்பர் ஸ்டார் தெரியும், அவர் வேறு வேலையே இருக்காது, அங்கேயே அந்த பங்களாலேயே இருந்து ஃப்ரெண்டு கூட இருந்து ஜோதிகாவோட சைக்கோ அனாலிசிஸ் பண்ணி சந்திரமுகி எல்லாம் வெளியே கொண்டு வந்து உயிரையே ரிஸ்க் பண்ணி அவளை ட்ரீட் பண்ணுவார். அந்த மாதிரி சைக்காட்ரிஸ்ட் டாக்டர்ஸு. இவர் டாக்டராக நடித்தாலும் எல்லாம் அப்புறம் அந்த காது கூட நடிக்கும், புருவம் கூட நடிக்கும்லாம் சொல்லுவாங்கள்ல, அது மாதிரி பண்ணுவார். இது பாலும் பழமும் கேன்சர் ரிசர்ச்லாம் பண்ணுவார். அதில் அந்த ரிசர்ச்சில் அவங்க ஒய்ஃப் வந்து போயிடுவாங்க. அப்புறம் ஒரு பிளைண்ட் ஆகிடுவார், வேறு ஒரு கல்யாணம் பண்ணிப்பார். அதுக்கப்புறம் சரோஜா தேவி வந்து திருப்பி ஷி கம்ஸ் டு நர்சிம். அது ஒய்ஃபோட வாய்ஸ் வச்சு ஸ்மெல் வச்சு அவர் கண்டுபிடிக்க மாட்டார். இதுதான் என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் ஒய்ஃப்னு. எதை வச்சு கண்டுபிடிப்பார் தெரியுமா? பால் பாயசம். ஒரு நாள் அவள் பால் பாயசம் பண்ணி குடிச்சோன்னா அதை குடிச்சிட்டு அப்படி இது என்னோட சாந்தி வச்ச பால் பாயசம், இவ தான் என்னோட ஒய்ஃப் அப்படின்னு. அந்த மாதிரி வந்து இந்த மாதிரி இன்டெலெக்ட்லாம் வந்து பார்க்கவே முடியாது. அவர் ஒரு டாக்டர், எக்ஸ்பர்ட் ஜீனியஸ் டாக்டரால் தான் முடியும். அது வந்து கீழ்வானம் சிவக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா யாராவது படம்? ஒரு பயங்கர ஒரு ஆஃப்தல்மாலஜிஸ்டாக வருவார். ஆஃப்தல்மாலஜிஸ்டாக வந்து அவர் ஒரு டெர்மினல் டிசீஸ் இருக்கிற டாக்டர் இன்லா சரிதா அண்ட் ஜெய்சங்கர் ஹூஸ் பிளைண்ட்,
அண்ட் ஹிஸ் சன் சரத் பாபு இந்த கேரக்டர்ஸ்குள்ளே பயங்கர ட்ராமாட்டிக் மூவி, சூப்பர், வெரி குட் மூவி. கடவுள் படைத்தான், மன்னனால் கொடுத்தான், இனிதான் கொண்டாட்டமே ஒரு சூப்பர் சாங் கூட இருக்கும். ஸோ அவர் டாக்டர் ரோலுக்குன்னே பார்க்க கொஞ்சம் டாக்டர் மாதிரியும் இருப்பார் சிவாஜி பண்ணாருன்னா. இவர் டாக்டர் மணிமாறன் 1001 ஒரு அந்த பச்சையில் வச்சே எல்லாம் புல்லட் இன்ஜுரி, புல்கோர் இன்ஜுரி, ஸ்ட்ரோக்கு, ஹார்ட் அட்டாக், வாட் எவர் இட் இஸ் பச்சையில் வச்சு அவர் ட்ரீட் பண்ணிவிடுவார். அப்புறம் அவரை பிடிச்சிட்டு போய் ஐலாண்டில் போயிடுவாங்க, ஸ்லேவ் ஆக்கிடுவாங்க பாவம் நம்ம எம்ஜிஆர். ஃபஸ்ட்டு வின்னருக்கு வரதுக்கு முன்னாடி ஒரு 2 ஸ்பெஷல் மென்ஷன். இது வந்து டாக்டர் ஜக்கில் அண்ட் மிஸ்டர் ஹைடு மாதிரி டாக்டர் சூரி அண்ட் மிஸ்டர் ஹரி. ஏன்னா அவர் அபூர்வ ரங்கங்களில் நாகேஷ் அவர் டெய்லி ஈவினிங் போய் பாரில் உட்காந்து தண்ணி அடிக்கணும். அதனால் யாராவது பேஷண்ட்ஸ் யாராவது பார்த்துட்டாங்கன்னா நல்லா இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு ஈவினிங் அவர் பேரை மாற்றிடுவார். என்னோடய ட்வின் பிரதர் ஆஃப் டாக்டர் சூரி, ஐ எம் ஹரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நாங்களாம் வந்து ஸ்டெத்தஸ்கோப் போட்டு அங்கே ஃபில்லோ பாருக்கு போவோம் ஜிப்மரில். இந்த டெக்னிக் தெரியாமல் போயிடுச்சு. இவர் வந்து பிளாக் கேட்டு, ஆர்எஸ் மனோகர், வல்லவன் ஒருவன், இப்போ ஜேம்ஸ் பாண்ட் ஜெய்சங்கரோட படத்தில் இவர் வந்து மேட்ச் பாக்ஸ் ஃபேக்ட்ரியில் ஹி வில் பி மேனுஃபேக்சரிங் எக்ஸ்ப்ளோசிவ்ஸ். அந்த டைமில் இப்போ ட்ரக்ஸ்லாம் கிடையாது, ஸோ எக்ஸ்ப்ளோசிவ்ஸ் தான் த பிக் திங். ஸோ இவர் டாக்டர் அந்த படத்தில் அண்ட் இஸ் த மெயின் ஆன்டகனிஸ்ட். ஸோ எனி கெஸஸ் த பெஸ்ட் டாக்டர் கேரக்டர் இன் தமிழ் சினிமா? இல்லை அதுக்கு தான் ஃபஸ்ட் ஸ்லைடு அது போட்டுட்டேண்ணே, அது க்ளூ இருக்காது. ஆக்சுவலி வெரி குட், extremely good movie by the best director ever in Tamil cinema according to me, with extremely good performances and songs, very good story. Seriously, it's not a funny thing, but ரொம்ப நல்ல டாக்டர் கேரக்டர். black and white மூவி தான். டைரக்டர் ஸ்ரீதர். யா எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ இவர் தான் டாக்டர் முரளி கல்யாண்குமார். இவர் எப்படின்னா வந்து அவர் his lover brings her husband, ex-lover தேவிகா brings முத்துராமன் and says இவரை நீங்கள் தான் காப்பாற்றணும், இவருக்கு கேன்சர் இருக்குன்னு. அவர் லவரை இம்ப்ரெஸ் பண்ணுன்றதுக்கு அப்புறம் பர்ஃபெக்ட்லி நார்மல் பிளெயின் செஸ்ட் எக்ஸ்ரே, ப்ராங்கோவாஸ்குலர் மார்க்கிங்ஸ் கூட இன்க்ரீஸ் ஆகலை. அதை வச்சுட்டு ஸ்டேஜ் 4 கேன்சர் டயக்னோஸ் பண்ணிவிட்டு போட்டு ஆப்ரேஷன் வேறு பண்ணி விட்ருவார். லாஸ்ட்டில் வந்து ஆப்ரேஷன் சக்ஸஸ் அப்படின்னு அவர்கிட்ட சொல்லும்போது அவர் டாக்டர் ஹார்ட் அட்டாக் வந்து அவர் டாக்டர் செத்துருவார், அந்த ஹஸ்பண்ட் பொழைச்சிருவான். இதுதான் ஸ்டோரி. வருவாள் என நான் தனிமையில் நின்றேன், வந்தது வந்தால் துணையுடன் வந்தால், துணைவனை காட்டும் கடமையை தந்தால், தூயவளே நீ வாழ்க. ஒரு கண்ணதாசனோட லிரிக்ஸில் 4 வரையில் அவர் கதையே சொல்லிடுவார் கண்ணதாசன். ஸோ ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் மூவிஸ் எவர் மேட் இன் தமிழ் சினிமா, ரீமேட் இன் ஸோ மெனி அதர் லாங்குவேஜஸ் பை த கிரேட் டைரக்டர் ஸ்ரீதர். அவருக்கு தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ். தேங்க்யூ. Thank you, Chandrasekhar. I thought you had a very fruitful, wonderful day, and on behalf of Vidya myself, we thank you all for being here for such a long time and taking a Sunday off. I request Deeptika to propose a word of thanks. Good afternoon, everyone. I promise to keep this vote of thanks under a minute so we can all get back to what really matters. Yeah, lunch. As we come to the close of this wonderful event, I am privileged and honored to present the vote of thanks. On the behalf of the marvelous medicine, I would like to extend a sincere gratitude to the MGM Healthcare. First and foremost, I would like to thank Mr. Anand Pai, Head and Medical Service, who coordinated and made this event a grand success. I would also like to extend a heartfelt thanks to our panelists and moderators for sharing your valuable knowledge and experience. We truly appreciate the time you have taken out of your busy schedule and came for us. A special thanks to Vignesh and his team for technical support, and AV, Humera for introductory AV, branding team, food and beverage team, maintenance, IT, housekeeping, volunteers who work tirelessly behind the scenes. Your dedication and hard work would not go unnoticed, and this event would not have been possible without your support. Thank you for believing in our mission and helping us to bring it to life. Finally, I would like to express a deep appreciation to all the audience for your participation and enthusiasm, and the ability to maintain all the focus on empty stomach is unmatched. And with that, we bring this amazing event to a close. Ladies and gentlemen, I kindly ask for your attention as we rise for our national anthem. Thank you.
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. That brings our official program to the end. Please join us for lunch. Anyone who would like to say something, we have open mic and we have a first person who stayed through the day. My name is Janasi. I am studying UKG. I am studying Alpha Millennium School. Is yet up. Thank you. Thank you so much.